Dámy a pánové, já bych vás hrozně ráda přivítala v dnešním prvním Animefestním studiu. Pokud nás sledujete na streamu, tak vám posílám jedno sore. Pokud nás sledujete tady na místě na Animefestu, tak vás moc zdravím. A hnedka na začátek dnešního studia se přeneseme z Animefestu až do Jižní Koreji, protože už tady máme pro nás připravený rozhovor s Větem Tranem, s novinářem, který aktuálně cestuje po Asii a pozdraví nás přímo z Jižní Koreje. Ahoj, slyšíme se, doufám, že ano. Zdravím vás z Čeku na Animefestu. Ahoj, děkujeme ti za pozdrav. Jak se máš a kde se zrovna nacházíš? Já se mám strašně nevyspal. Po 3 hodinách spánku se asi dá čekání. Zdravím ze Soulu, ze severní, skoro jsem řekl Severní Koreje, jsem. Z Jižní Koreje, samozřejmě. Sebeka vlastně zítra, když se vydávám do demilitarizované zóny s jedním severokorejcem, který mě má místy provázet, tak uvidíme, jestli se vrátím. A tím se asi vrátím jako zelenina. I tak to jsem hrozně ráda, že ti voláme dneska a ne až zítra. Protože kdo ví, jestli bychom tě později ještě zastihli. A jak dlouho ty teďka vlastně cestuješ po Asii? A kde jsi všude byl? Ale už to bude, já jsem odlítal z České republiky někdy v lednu, takže už to bude půl roku skoro, že se plánuju vrátit někdy v půlce června. Teda ne, že bych chtěl, jo, ale ono mě čekají spoustu dalších povinností, takže je asi největší čas vrátit a začít trošku znovu šetřit, no. Ale začít se vám ptát, ono teda celý vzniklo tak, že jsem se jednoho dne trošku naštval po své, řekněme, práci, a po několika hodinách ve sněmovně a koupil jsem si jednosměrnou letenku na Tajvan, trošku impulzivně. Což se stává, samozřejmě, v pohodě. Tam jsem zjistil teda, že se konají prezidentské volby. A tak jsem si říkal, hele, tak když tam jsem, tak to nějak pokryju. Tak jsem se všiml, že Tajvan teda relativně kousek od Filipín, kde mám spoustu kamarádů, které jsem potkal na japonské univerzitě, tak jsem si říkal, hele, tak já to možná vložím na ty Filipíny. Pak jsem se všiml, že vedle Filipíny Indonésie, pak vedle Indonésie ještě Singapur a Malajsie a Thajsko a Vietnam. Po mně spíš poslala máma povinně. A pak ještě Japonsko a pak nějak se to slepilo a najednou je z toho velká asijská turno. Na všechny ty státy, které jsem vyjmenoval, tak ty si navštívil a čeká mě ještě Hongkong a Tajvan. Což tedy od toho Tajvanu je trošku složitý, že teďka tam jsou čínské manévry, takže pokud se vrátím ze Severní Koreje nebo militarizované zóny, tak nevím, jestli se vrátím z tajvanských vod. No. Takže těžká divočina, jo? A takhle tě vyhnala naše sněmovna. Je to tak. Ale takhle to mám nejradši, takže je to prostě v pořádku. A máš ze svých cest tentokrát nějakou pikantní historku? Něco zajímavého? Záleží, co považuješ asi za ní, no. Já vím, že když jsme domlouvali tady ten rozhovor, tak zmiňoval něco z Thajska. Já věděl, že to přijde. No, dobře. Thajsko je divoká země. Bangkok je 2x tolik divoká země. Ani ne to, protože jsem tam zkoumal hlavně rusko-ukrajinský vliv po válce, ale zároveň je tam spoustu ladyboyů, kteří, když zmerčí někoho, tak ho rádi tahají někam. Zatím nevím kam, ale někam se mě snažili dotáhnout. A já se to pokusil nějak otočit a udělal jsem s jedním ladyboyem rozhovor, no, což teda úplně typický ladyboy, kterýho, když jste si představili v Thajsku, tenhle ten ladyboy byl už, jak sám přiznává, poněkud zavrnitem. Poněkud zavrnitem znamená, že mu bylo světit to. Když jsme se bavili, tak místo toho, aby mi popisoval zevrubně, jak to baví, něco o identitě a tak jsem prostě vychytal vyhořelýho ladyboye, no. Tak. A kdy si to budeme moc přečíst? Což samozřejmě přináší svůj. Rozhovor s vyhořelým ladyboyem? Já vlastně nevím. Já jsem za těch několik měsíců, co jsem v Asii, jsem nazbíral tolik materiálu, že to nestíhám zpracovat. Včetně nějakých reportáží z průhledných japonských záchodů. Zkoušel jsem i několik rozhovorů, řekněme, s lidmi, kteří se pohybují v trošku shady biznesu. Jak na Bali, tak v různých částech Asie. Mám ještě rozhovor s několika bezdomovci v různých částech Vietnamu a s jedním větkonským veteránem. A
kdy toho byl zpracovat, netuším. Ale myslím, že asi tak jako do půl roku by to mohlo být, no. Což tak nějak asi odpovídá i mým frekvenci postování fotek, no. Vidíš, a když už jsi zmínil ty záchody, co ubytování, kde v Ázii různě přebýváš? Předpokládám, že ve Vietnamu u rodiny. Ve Vietnamu u rodiny, byť nebyl to úplně pravidlem, ono i tím, že máme poměrně velkou rodinu, což v mém případě znamená 6 tét a 5 strýců. A všichni mají samozřejmě syny a dcery. A všichni ti chcou kecat do toho, jak žiješ, ne? Vždycky, když tam přijedeš. Jak to, že ještě nejsi ženatý? To jsem slýchal pravidelně celý měsíc, jako tak. Načež, když zjistili, že my stále umíme země vietnamsky, tak se vzdali jakýchkoliv plánů mít daleko vesnickou holčinu a koupit mi barát. Což ten barát bych bral, ale nevím, jestli bych byl tu první část, no. Nicméně, přibýval jsem tak různě hlavně v hostelech, jelikož je to relativně levná záležitost a co si bude nahávat, když to srovnám třeba s těmi evropskými hostely, což většinou jsou dormy s záclonami, případně kapsle, tak je to dost příjemnější, no. Když to třeba srovnám místo Francii nebo s Velkou Británií, kdy záclony často ani nejsou. Třeba takový Japonsko je v tom fantastický, že ty kapsle fungují fakt perfektně, jsou ovzdušený krásně, mě dobře odlušený a hlavně jsou na dobře dostupných místech, no. Takže to jsem si užíval. Byť teda teďka, jak jsem v Jižní Koreji, tak jsou tady hodně populární, řekněme, takový studentský dormy, kde máš vlastně samostatný pokoj pro sebe za strašně hodný peníze, tak se právě hlásím, no. To jak zmínil tu Británii, mě tam úplně naskočilo, to když já jsem byla v Británii v hostelu, tak tam běhalo jako spousta breberek, myši, šváby a podobné záležitosti. Potkal jsi něco takového na svých cestách? Šváby naštěstí ne, ani nějakou další havěť, ale potkal jsem spoustu komárů. Mám problém s alijskými komáry, nevím, jestli nějaký rozdíl, ale přijde mi, že jo. Možná jsem to už moc dlouho. Oni jsou strašně těžší a strašně malí, oni jsou jako ve stelu neustále a pak mě jako papaj, no. A vždycky si toho všiml, až když mám nějakých 5 bodáků na sobě, takže trošku náročný stíly, no. Říkají, jsou agresivnější, jo? A ve Vietnamu ještě tak, jako, jsou základní. Já si myslím, že speciálně v tom už podle mě mají nějak naučenou poslanskou taktiku, kdy prostě jsou neviditelný a pak ty prostě základně přepadnou, no. To jsou ale mrchy. A narazil jsi na svých cestách na nějaké kulturní šoky tentokrát? Nebo už jsi ready na všechno? To je pravda. Onsko už nemá až tak moc čím překvapit, ale často se dá stávalo, že tím kulturním šokem jsem byl spíš já pro ty lidi, no. Ono, když se na mě podíváte, tak nevypadám úplně jako typický Hanák s rodičem Kroměříži. Což v podstatě znamenalo, že na Tajvanu na mě mluvili čínsky, na Filipínách na mě mluvili tagalogem, v Indonésii na mě mluvili Bahásy. A vždycky jsem se jim snažil vysvětlit, že prostě nejsem jejich, no. Tak to bylo trošku pro ně vždycky velký překvapení. Někteří utíkali, to bylo, vlastně Japonci utíkali, ostatní ne, ale ostatní tam byli trošku stáli a divili se, co jsem vlastně začal. A proč nejsem z Československa, ale z České republiky, takže... Proč nejsi z Československa, byli překvapení, jo? Ještě bylo to tak, ale jak jsem zmínil Prahu, tak už se chytali, no, ale od to Československo v nich stále, ale to jim nemá úplně zazlít, takže... Takže taková dualita v té Asii. V Japonsku utíkali Japonci před tebou, když zjistili, že nejsi Japonec, a v Thajsku si utíkal ty před ladyboyema. Je to tak, protože jediný jsem neutekl, tak jsem si aspoň dělal rozhovor, no. Když v tom Japonsku, tam přede mnou utekl chudák staří, budu mít ještě, myslím, že vám ukážu jednu z těch fotek z jednoho chrámu, co se jmenuje Gotokuji, kde tam je spousta takových kočičích sošek a já jsem se tak nějak zapomněl v čase a jakmile jsem se rozhlédl, tak už ten chrám byl zavřený a nemohl jsem se dostat někam ven a do toho ještě pršelo, tak jsem se vždycky koukal kolem, jestli mě někdo pustí a viděl mě stařeček a když jsem ho oslovil a mluvil japonštinou, tak utekl, no. Takže trvalo další půl hodiny, než jsem někoho našel v tom chrámu, než někdo pustil, takže tak, nezůstávejte v chrámech déle, než je povoleno.
tam není nějaké upozornění, jako nezůstávejte tu díl než 10 minut a pak zmizte? Je možné, že tam je někde otvírací doba, které jsem si nevšiml. To otevřeně přiznávám. No. A já jsem fotil kočičí sočky, ne? Když už zmiňuješ ty fotky, tak my bychom si promítli nějaké fotky, které si vlastně nafotil na svých cestách po Japonsku. Ale jinak promítni fotky, popiš fotky, já je nevidím aktuálně. Už je vidím, nice. OK. Aha, ježišmarja. Tak jo. Těch fotek mám zhruba od ledna nějakých 14 000. Spoustu z nich jsem nestihl pořádně ani projet nebo protřídit. Takže vám vlastně ukazuju jenom takový ty velice rychlý best of, který jsem dal dohromady. To, co vidíte před sebou, je jeden obrovský Bhután. Není to nic moc historického, ale je to takový architektonický výstřelek ze Sappora, kousek od Sappora. A vypadá to tam fantasticky, no. Možná to nevypadá takhle zajímavě, když to vidíte, ale kousek od tohoto Budhy jsou zároveň sochy z Velikonočních ostrovů. Což nevím, proč tyhle věci jsou na Hřbitově, ale jsou. A já to Japoncu už jsem přestal jakkoliv rozporovat v tom, co dělají. Zajímavá kombinace. A Velikonoční ostrov. Tady je Hachiko, to musíte znát všichni. Problém teda současného Japonska je, že je strašně levný. A když je Japonsko strašně levný, tak je tam strašně moc lidí. A když je tam strašně moc lidí, tak to znamená, že u Hachika jsou obrovské fronty. Takže vyfotilo samotného, tohle je zrovna fotka z roku 2020, protože tady začal covid, takže jsem tam byl v Tokiu skoro sám pocitově. A teď tam jsou bohužel fronty, takže chytit takovou fotku je poměrně náročný. Ale krásná. Ale krásný. Jestli někdo chcete ještě tajný tip, tak ona ještě existuje jedna z Hachika, která se nachází na Tokijské univerzitě a tam se setkává se tím páničkem, na který ho čekal a jeho své smrti. Takže to je jenom takový jako happy ending, no. Trošku spostrodovaný, ale málo kdo to o tom ví a málo kdo tam jde. Tak je depresivní happy ending trošku. Tak, tohle je něco veselějšího, snad doufám. A tohle je fotka z Srnky z Miyajimy, což je takový malý ostrovek, kousek od Osaky. Já myslím, že to asi všichni docela vědně znají. Ta brána Tori v moři je jedna z těch nejprofláklejších destinací, který si člověk může vymyslet. Já jsem teda docela štěstí, že jsem vychytal Srnku, které nebyly lidi a která spíš koukala mým směrem a ne zadkem, takže tohle je taková fotka, která se mi podařila ještě dát dohromady. Je to placená modelka, ta Srnka? Je to podplacená modelka. Ty Srnky se sice nezdají, ale jsou strašně, nechtěl bych říct agresivní, ale strašně rádi papají všechno, co máte, včetně batohu nebo rukou a dalších vašich komodit. No. Takže je dobrý jim dát nejdříve něco k snědku a pak je fotit. No. Jo. Kočičky. Tohle je ta věc, kvůli které jsem byl zavřený v chrámu. Takže pokud byste si chtěli dát taky takovou fotku těch tam, ono se zdá, že těch koček je strašně moc, ale on je to vlastně jeden takový krůžek toho chrámu, u toho Kuji. Což je vlastně kousek od Shibuji vlakem, velice rychlá jízda. Tak prosím, kdybyste to chtěli vyfotit, tak zavírají v 16:00. Myslím, že si to budeme všichni pamatovat. Výborně. Tohle je ryba. A já jsem zapomněl, já vlastně k ní nemám žádnou velkou backstory, kromě toho, že mě unesli kamarádi, kterým, řekněme, že jsme měli poměrně dlouhý noční tah Tokiem. A já, ačkoliv jsem abstinent, tak jakoby abstinent mám povinnost ty lidi hlídat. Dokud nezestřízliví, nebo dokud nepůjdou sami domů, nebo dokud se nestratí sami. Oni se bohužel nestratili, tak jsem je aspoň vzal do parku vystřízlivět a potkal jsem tu rybu, tak jsem to rychle vyfotil, ať z toho nočního tahu něco mám.
Je to krásná ryba. Doufám, že jste všichni skončili v pořádku. Minimálně 3 lidi ano, o tom 4. už nevím. No. To je dobrý, to je povolená ztráta. To je dobrá bilance, si myslím. Tohle je takový nový instagramový hotspot, což je to vlastně rybí restaurace kousek od Ikebukuro. A vlastně se to lidem líbí, že je to prostě jenom rohový obchod. No. Když jsem tam dorazil jsem tam někdy o půlnoci, tak tam bylo asi dalších 8 fotografů, které jsme se prali trošku o místo. No. Až tam půjdete, tak když tam půjdete moc pozdě, bylo tam lidi, když tam půjdete brzo ráno, bylo tam lidi, když tam půjdete odpoledne, bylo tam i lidi, co nefotějí. Tak jenom na to myslete, no. Ale tam furt narváno. To krásné místo. Je to takový, je tam furt narváno. Ne narváno v tom obchodě teda, což možná ty lidi štve. Ty co to obchod vlastní, ale jinak je to takový krásný místo. Trošku to ukazuje takový to starý nostalgický Tokio se starými bary, kde tam těch bezpečnostních hazardů je trošku víc, než by asi mělo být v současnosti, ale vypadá to prostě hezky. No. Je to krásný. Chápu, proč si to lidi fotí. Je milý to těch lidí, co tam chcou něco prodávat. Je to tak. Tohle asi nemá moc cenu představovat. No, je to zkrátka Fushimi Inari Taisha v Kyotu. Opět jsem měl zase štěstí, že jsem byl na tom místě během covidu. Což je teda samozřejmě velký neštěstí. Covid jako takový, ale když tam byli lidi, tak pro mě to bylo fotografický štěstí. No. A ono to platí vlastně to samé, co jsem čekal u předešlé fotografie. Dneska, když se tam chcete dostat a mít ideálně takovou tu klidnou fotku, kde jste jenom sami, tak buď musíte hodně brzo ráno, co znamená někdy ve 4, a tak počítat s tím, že tam někdo stejně bude. Takže asi tak. A nebo ještě existuje jedna alternativa, kdy půjdete úplně nahoru. Ono je to vlastně jeden velký kop. Takže když půjdete na úplný summit, tak to obfiltruje ty lidi, kteří nechtějí vycházet schody. Jsem skoro byl tam mezi nimi taky, ale značná část lidí během těch schodů odpadne. No. Takže to je takový, ani ne to jiný typ, ale typ vytrvalostní. Takže to je vyhlídka ještě s posilováním, když si to chceš nafotit. Myslel jsem, že umřu teda na tom vrcholku, ale to nevadí. Nevyplatilo se to. My jsme rádi, že jsi přežil, aby si mohl ještě podívat na demilitarizovanou zónu se Severní Koreji a až tam skončí. Jako vypadá to, že chodím tím věcem naproti, no. Tohle další proflákové místo, Shibuya, kousek od toho je ten slavný obrovský přechod, kde tam je spoustu lidí. Takže chytit fotku s lidmi, s běžníkem není úplně problém. Myslím, že počkat, až bude pršet. Akorát tahle fotka vznikla v době, kdy Japonsko hrálo s Chorvatskem fotbal, a to bylo zrovna v době, kdy byli všichni strašně vráži, kdy to Japonsko porazilo Německo, porazilo Španělsko a všichni doufali, že porazí Chorvatsko, což se úplně nestalo, takže místo toho, abych fotil slavící Japonce, fotil brčící Japonce. No. Ale prostě můžeme být všechno ve svém životě, že jo? Ani Japonci. Tak minimálně ty emoce tam jsou. Jaký emoce? To už je to věc, no. Já jenom chodím kolem a fotím. Takže tohle je zase fotka z letoška, což jsou teda sakury. Zde jsem zase měl obrovský štěstí, že spoustu lidem nevyšel úplně kalendář, kdy ty sakury kvetou. Respektive ta předpověď byla zpožděná nakonec o 2 týdny, takže všichni, co přijeli v březnu fotit sakury, tak fotili větve. A když jsem tam přišel já, tak jsem fotil konečně kytky, no. Což je fantastická věc, ale ostatních lidí mi strašně líto. Ale jsou krásný. Nevěřte předpovědím. Je to fantastický. Já teda, pro mě osobně je nejlepší sezóna podzim. Já myslím, že ty barvy listí jsou o něco fotograficky zajímavější, je to barevnější, je to trošku agresivnější, ale ty sakury, uznávám, že ta růžová je prostě, vypadá to fakt dobře, ne? Já mám ráda růžovou, já to neprosím. Okay. Nám se chýlí čas ke konci. Hodíme poslední fotku. Pejsek, ten je krásný.
There's like fish about. Ale jaká to byla. Já ti hrozně děkuju, že se s námi spojil, i přesto, že dneska nemůžeš být s námi tady na Anime Festu, tak jsem ráda, že jsme tě viděli aspoň takhle z telefonního hovoru. Užij si Severní Koreu. Já jsme nechal Anime Fest od 18, no. Je to tak. Takže děkuju moc, užiju si Severní Koreu, zkusím se vrátit a třeba příští rok. Snad se uvidíme příští rok, moc děkujem, zatím ahoj. A mějte se. Čau, děkuju moc. Takže to byl rozhovor s Větem Tranem z Jižní Koreji a teďka bych poprosila naše další hosty na pódium. Děkuju. A já teďka tady pro vás všechny drobné upozornění, že přepnu do angličtiny, protože tenhle rozhovor bude v angličtině, takže se předem omlouvám, pokud někdo nerozumí, ale doufám, že ta angličtina už je tady tak běžná, že to všichni zvládnou. So, hello, welcome. Please take your microphones. Hello. Hi, is it working? Yes, it is. We can hear you. So I would like to introduce Kayla Vaughn, who is the owner of Neon Glass, the Lolita brand of accessories, and also Yuki, who is the owner of a Sleeping Doll fashion brand. Yes. So thank you so much for coming. How are you enjoying Anime Fest so far? I love it so far. Of all the conventions I've been to, I think this one is very professional and very well run. So we've felt very, very welcome here. Oh, I'm so glad to hear that. And Yuki, I know you are also organizing the fashion corner, the fashion line, so it must be stressful. Yeah. Well, the Anime Fest so far is very exciting, busy for me probably, but very exciting, and all the people are nice and dressed amazing, all the cosplayers, and also a lot of people in J Fashion also, okay, which is amazing, and I thank you for that. So would you mind describing your outfits today, because you look absolutely gorgeous. So who are you wearing? Yes, so I'm wearing classic Lolita today. So I have Rococo Bouquet by Victorian Maiden. This is one of their signature prints. And I matched to it a purple rosary, a nail piece with hydrangea and a pansy in there. And then I'm also wearing some other indie brand, which is Fairy Bird Tail. They're a Russian brand that made the hat, I want to say, a few years ago. Thank you so much. And Yuki? I'm wearing a mix of many brands today. This is very popular. It's Holy Lantern by Angelic Pretty, and my friend here, who is looking at my skull in the fashion alley, also has the same dress. So we are matching today. And the headdress is from the very famous Japanese brand Atelier Pierrot, the Gothic Lolita fashion brand, and this is the indie brand Infanta. So, yeah. Thank you so much. I also wanted to tell to our listeners or our watchers here in the here at Anime Fest that you can also ask our guests questions through Slido. You know, if we can show the code or. But if you want to ask our guests any questions, you can. So, when was the first time you heard about J Fashion or Lolita Fashion? And was it a love at first sight that you like instantly decided, yes, I have to wear this? I think the first time was probably around 2002 or 2003. I was watching my favorite anime at the time. It was called Witch Hunter Robin. And I tried finding information on Google and accidentally found a publication called the Gothic Lolita Bible, which was the main magazine in Japan that had all the different brands in it. And I remember seeing people dressed so strange, but so beautiful that it was something that I wanted to try. That's really cute. Actually, I've never heard of that anime. No. It wasn't very popular. Sorry about that. And Yuki? It was kind of tricky how I found Lolita fashion, because when I was in 8th grade, there was some girl in very nice floral dresses, mostly wearing nice lacy socks and so, and I didn't know what she's wearing, but it was very nice. And my friend who was into anime, and I also was into anime, she found out about Lolita fashion, told me about it, and then I discovered that the girl in our school is wearing Lolita fashion.
And I started to finding more information about it, and 2 years later, I started to wearing it. And what was your beginning with the Lolita fashion like? Was it hard to get, the dresses and the accessories? Maybe that was when you decided to start making them yourself. Yes, so when I first started, it was very, very difficult to get pieces from Japan. So most people would start making their own. So I made a couple dresses that were very bad, but they were cute to me, so I liked wearing them. And then there were a couple people in Japan who were able to start buying pieces and sending them to the US. Was it expensive? It was very expensive, yes. Now it's less expensive now. It was the same case for me. It was very difficult to find any clothing here, and also the handmade stuff was very popular in Czechia. Yeah, I remember. I actually remember that time. You remember? So I see that it's the same. It was the same in USA and in Czechia as well. I think we're like 10 years later than the rest of the world. Yeah, that is possible in Czechia, yes. But the shipping is still quite expensive even now. It is. At least from my experience. So have you tried any other J fashion styles? Yes, I mostly wear just Lolita, but there are brands, a lot of the Lolita brands make casual clothes, so I like to wear Japanese casual clothes. And a few years ago, I got very into the bright, colorful, I want to say you can call it uchuke, or like the space, or also the like cyber. My favorite other Japanese brand that's not in Lolita was Tokuya Angel. Yeah, I see. And Yuki? I think I'm wearing otome sometimes because it's very similar to Lolita fashion. And since I'm a big fan of Gothic style as well, and visual kei, sometimes my daily outfits are like maybe with little of visual kei vibe. It's like the darker styles, yeah, I suppose. I see. And is it like because Lolita has also like many different like sub-styles, right? So is there some sub-style that you maybe like want to try and you never got to it, like a dream one? I've been wearing Lolita for so long that I've tried most of them. I mostly stay with Gothic and Classic. They're the ones I feel most comfortable with. But every now and then I see a sweet dress that is so cute that I want to buy it, but I have nothing to match it. And occasionally I give in and I buy the sweet dress. So you kind of like have to cater your wardrobe to like one style so you have enough accessories to accessorize. Yes. I see. Accessory is always a huge problem, I say. Well, in my case, I would like to try something very hime OTT with big hair and floppy skirts and a lot of laces, but I don't think I will try. Not sure, but I would definitely. And is there a Lolita style that you would never try, like that is so not you, like you can't imagine wearing it? I think country. It's cute, but it's not me. I wouldn't wear it. No straw hats for you? No straw hats. I'm not sure. No one never knows. But maybe something too pink and... But you have a big stripe in your hair. Yeah, which is funny, but I'm not really into the sweet stuff. But I like it on other people. Oh, yeah, because when I like saw your like brand and what you produce, there's a lot of like macarons and stuff like that. That's super sweet. See, but I don't have nothing to wear it with. Aw, that's adorable. Again. So when did you get the idea to like make your own things? And how should I put it? What was the first piece you've made? So I got the idea, I was learning how to make stained glass, mostly doing art pieces and windows, things like that. But there weren't many brands that were making accessories for Gothic outfits. So I wanted something very simple that
I really didn't see anywhere else. So the first thing I actually made was just the plain coffin ring. And I made them to give out at a meetup that I made. And when I was at the meetup, there were so many people who asked to buy them that they suggested I try to sell the rings. So on Etsy, I did a small pre-order and thinking I would sell maybe 10 or 15, and I think I sold nearly 100. So that was the start of the brand. And the coffin is like your signature thing, right? Yes. I have done other shapes. I have a teardrop shape, and I have one that's like a full stained glass window, but most people just want the coffins. Can imagine. And Yuki? I've started to making my clothing because I was too poor to get into the Lolita fashion. So I started to creating things for my brand kind of by accident. I was making stuff for me, and then some of my friends came and were like, "Hey, it's nice. Would you like to sell it?" And I was like, "Maybe I can try." And then it slowly happened. And the first thing I made was, I think it was a rectangle headdress, and it looks, I have it somewhere in my home, like I kept it like a small memory, and it looks hideous. I'm sure it doesn't, but I can imagine that now from your perspective, it probably is not great after all the experience that you had. So what is your favorite piece that you've made for yourself or for your brand? I think my favorite piece that I've made is just a black rosary, but it has a red, black, and white butterfly in it. It's the butterfly is called a Kramer 88 because the pattern on the wings looks like the numbers 8 and 8. But I've been told that it's very Junji Ito-esque and has kind of like a horror manga feel. So that one is my favorite. I think in my case it was the Necropolis JSK, which I made for myself a few weeks ago because it's my own print and I love the design. I inspired by the one JSK with skeletons I already own by the other indie brand, and I just love the cut and I love to wearing it. So let's go back to like the formation of the brand. So for Yuki, it was like gradually you started to write, you started gradually selling your pieces, and Key, you tried to give out the accessories, and you found out that it was like a big hit. So how did you start the brand? Like when did you decide to start the brand, not just selling your pieces? Like was it like the gradual, like, oh, I should probably sign my pieces now that I'm selling it, or no, now I'm gonna like really sit and think about the brand, the marketing and the logo and stuff? What was that like? So I really started the brand at the beginning of COVID in 2020. I had lost my regular job and I had moved, so I had extra time. So from 2019 to 2020, I was making different designs, necklace, earrings, and things, and trying to get better with quality. And then once COVID hit and I didn't have a job anymore, I thought, well, I better try it now. And thankfully, it was successful. I think I started somewhere in 2014. I'm not exactly sure when it happened because I was writing my blog that time and the brand just came out of my blog. So maybe it was somewhere in 2014, I guess. And could you introduce your respective brands to us? Do you want to? Please be the first. Yeah, so with my brand, everything is handmade with stained glass. I like to include a lot of natural elements like real flowers, butterfly wings. These stones are all natural gemstones. Everything is soldered with silver, and my inspiration comes from Gothic architecture, old school Gothic Lolita influences, and things like history and Victorian fashion. My brand, Sleeping Doll, is mainly focused on Lolita fashion, and it's kind of punk because I just do whatever I like. So yeah, there's always something different, which I do in different some styles.
clothing and accessories because accessories are relaxing things to do after work. So maybe if it isn't a secret, could you tell us what the names mean? Like, how did you come up with the names? The word neon is French for like emptiness or the void. And when I started Neon, I was going through a difficult time in my life. So I picked this to fill the void. And I also liked the name because glass is very clear and you can look through it to see to better things. Thank you. Everyone should know what sleeping doll means, I think, but there's a backstory. When I was at school, I was always dreaming, and my teacher were saying that I'm like, in Czech, you are spící pana. I was not paying attention, so I named my blog after a sleeping doll to make it like international, and then it turned out it should be the name of my brand also. Oh my God, I have no idea how I didn't get that. But now that you said it out loud, it just clicked. That's awesome. That's a great backstory for that. So what is your favorite thing about owning a brand? I think the best part for me is being able to meet people from all over the world. If I didn't have my brand, I wouldn't be here right now. And I also sell things in Japan and have made friends online in Japan and different countries. So it's really connected me to the community internationally. I think I share almost the same excitement. I love to connecting with people who are enjoying the JF fashion. So that's probably the best about it. And what is the hardest part? Like, which part is like, oh, I wish I didn't have to do that all the time? Making everything. It takes a lot of long hours of work, and there's just some times where I would just rather go to sleep or watch a movie, but I have a schedule of things I have to do. Oh. Making things is probably really hard, but also self-promotion. Yeah, I was wondering whether it's going to be marketing, because that tends to be the problem with creatives, right? So, and taxes. Oh, I agree. Everybody hates taxes. Yeah, I would vote for the taxes to be the worst thing about owning anything. So the next question would be like, what is working with customers like? Like if you ever like work straight up with customers, or if you just design your pieces and then sell them? Usually I don't do custom orders from people because the demand was just too high. I couldn't keep up with it. But sometimes there have been exceptions. If I want to try a new product, I'll speak with a customer who has wanted something similar, and we'll kind of work together. My customers are very kind and very easy to work with, so that's been good, but it does get difficult because there's so much back and forth with email and messages that it makes the process very long to make one item. I usually do whatever I like, and sometimes there's also space for custom orders, but it should be also something I like. I don't do any custom order, every custom order, just the one I like. Just the ones that you find like challenging or interesting? Yeah, probably. So let's dive a little bit into your like creative process. So if you design a piece for your brand, is it something that you like want to wear yourself, or are you thinking about your customers and like maybe somebody who wears a different style could wear this item? I think it's a mix of both. I don't think I've ever made anything that I wouldn't wear myself, but there are sometimes customers who will request colors that I think are ugly, but when it's put together and when they have it with their outfit, it is something beautiful. I do things I would probably wear, but some of it, the sweet things, I just simply don't have nothing to wear it with, so yeah, but I would definitely wear it if I have something to match. And where do you get your inspiration from? What inspires you?
I like to look at what the different Japanese brands are making. Moitié, Atelier Pierrot, and Victorian Maiden are my favorites, and they kind of influence what colors I'm going to be making for a release or a season. But a lot of my inspiration comes from the natural world. What flowers are blooming, what different butterflies I can find, things like that. So we have lost 10 minutes, and the Slido finally started working on my iPad. So we can now look at the questions from our lovely visitors. So sorry about the technical difficulties. Unfortunately, the app just wasn't loading. So I would start with the first question. What are some essential pieces every Lolita should have in their wardrobe? Probably a petticoat. You should have a petticoat. That's no-go without it. I think if you have a good blouse in black or white, you do need a petticoat too. That's number one. Number two is a good blouse, because then you can start choosing dresses, different dresses to match your blouse. And the next question is, do you collaborate with other brands or designers? So yes, I've collaborated with three international brands, two indie brands, RR Memorandum in the United Kingdom and Wirehead Shop in Lithuania. But I am also carried at Atelier Pierrot in Japan. So I make special items for their stores. We have an exclusive release there, and you can buy my items at their Osaka, Yokohama, Shinjuku, and there's another one. I forgot there's four stores. Oh, Harajuku. How did I forget that? That's very cool, by the way. And the dream of every Lolita brand, I think. And for me, I had only one collaboration so far. It's here on the Anime Fest. It's Mona the Mad Cat, the Neko ears. It's just the one I had so far. But maybe in the future we will have collaboration together for my Necropolis brand, because the necklaces are just so amazing, and some of the flowers are matching the print just perfectly. Oh my god, that is so lovely. That's such a beautiful opportunities like arouse here at Anime Fest. That is gorgeous. So the next question is there any idol you would like to see wearing your brand? I think since I'm a Gothic Lolita primarily, I have to say Mana of Moi-même Moitié, because that is the top idol for Gothic music in the community and also Lolita fashion. I totally agree. Wearing Mana, my pieces would be so exciting, but I don't think he would wear my pieces since he has his own brand of clothing. But Anatsuchiya is really great person to follow because of the Nana movie and the Kamikaze Girls. And she is also a Lolita model, so this would be definitely an honor. Well, fingers crossed that it is going to happen in the future. It will not. And another question is, do you have a goal or a dream when it comes to your brand, other than your idol wearing your pieces? Anything that you really wish for your brand? I think the dream of almost every Lolita brand is to selling their things in Japan, probably in Harajuku. So this is the achievement I would like to go one day. I think for me, I'm very happy with where the brand has gone already, but I do have pieces sold in Japan that I want to go see them for myself in stores. But I think just continuing to travel and collaborate with other designers is probably my big goal right now. Thank you. So the next question is, what are some of the biggest misconceptions about Lolita fashion? I didn't hear you properly, so Sorry, what are the misconceptions of the Lolita fashion? Also, you can see the question right at the awesome. Thank you so much. biggest misconceptions.
I know that people always match it with the book Lolita, which that's about something completely different, right? I found out something which made me figure out why Lolita is called Lolita. I was doing a little research, and I found out that there is a French clothing brand, Lolita Lempicka, and she had a fashion show in Japan in the exact time when Lolita fashion started to be popular, and her designs were very similar to the Lolita fashion in these days. Oh, so that's where it comes. Oh my God, that's a great theory. That's so good. Yeah. Actually, quite believable. Because Lolita is a normal name for Dolores. And a very, very unfortunate. Very unfortunate name for the fashion because of the book. I kind of wish she was called like Rachel or something. Or Tiffany. Tiffany would be a good name for the style. So our next question is, in which country do you want to go with your brand in the future? So we covered Japan, but is there another country where you might, for example, want to go to a convention with your brand? I would really like to go to the United Kingdom. I've had a couple invites to go, so we're trying to plan that now. But that's probably my next goal, is to go to London. Maybe I think I would love to visit United Kingdom as well, and maybe Finland again. I was there as a attendee on the Tea Party, so it would be exciting to be there as a vendor with my brand. Thank you. Also, somebody sent a bunch of hearts, but Thank you. oh. So, my next question is, do you think that starting a Lolita brand in your country is difficult? And how does the public view Lolita in your country? It's very tricky. And I think for every creator is difficult somehow to start a brand and to do it for like living, because it's very exhausting. So I think the good thing is to start where the normal job you are doing for living and have the brand as a part-time job because you can enjoy it still. And in Czechia is very difficult because a lot of people are just not they don't know how much effort and work you are putting into the stuff, so they're like, oh no, it's so expensive, and they just go and buy fast fashion. Yeah, I can imagine. Also, people like to complain here in Czech Republic quite a lot. It's like our national sport, complaining. It's getting better, I think. We are bad at complimenting, very good at complaining. I think Americans are like that too. For starting a brand in the United States, I don't think because it was a Lolita brand, it was more difficult to start than any other brand. But I think because the United States is so big and there's so many artists and designers doing different things, that it was very difficult to promote and market so that you can reach the people who would enjoy your brand. So I tried to do Lolita events. I haven't actually done an anime convention in the US, but I have done Lolita-specific conventions. But also I've done events that are more geared towards the greater Gothic community, which have been very successful. And by the way, do you follow any like fashion blogs, advices, magazines where you get your inspiration from as well? Just Lolita stuff. I'm following a lot of nice people on Instagram. I mean, you used to write a blog, right, Yuki? Yeah. It's not anymore the age of blogs, but I'm putting their posts sometimes. you're still reading them. Oh my god, I have to check it out. I have to check it out. Not that often anymore. And any Lolita brands that inspire you? Right now, my favorite is Victorian Maiden.
They've kind of had a resurgence and are doing a lot of new things to expand to the Western community. And I really appreciate that they have a blend of Gothic and classic. Especially for old school pieces I made, Baby the Star Shine Bright or Alice and the Pirates is very inspiring for those designs. And I also love Atelier Pierrot and Moime Moitje and also Victoria Maiden. So we are unfortunately out of time. So thank you so much. It was so lovely chatting with you. And I wanted to ask whether you could invite our viewers and our watchers here where they can find you at Anime Fest. So we are in Fashion Corner in Hall A1. I'm on the corner and Sleeping Doll is next to me. And also later this evening at 5 p.m., I will run a lecture on how to make jewelry out of stained glass. You probably have to visit the Fashion Corner or Fashion Alley. There is a lot of interesting programs, very nice looking photo corners, especially the Gothic one, and a lot of stuff to do. So please come and enjoy the festival. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you.